dear students, today we are going to discuss some numericals based upon the vector cross product, and then we will see some numericals on scalar products. So this is one numerical. Find the unit vector perpendicular to the plane of the vectors a bar, and second vector is said to be a b bar. Okay, one vector is given as a bar, one vector is given as a, suppose, a bar making some angle. Okay, that angle is said to be 90 with vector b bar. A bar cross b bar. Okay, they have given value for a bar is I minus 2z plus k, and they have given the value for b bar is 2y minus k. Okay, if these two vectors are said to be perpendicular, which gives the third resultant vector that we have already seen. Resultant vector is suppose c bar. What is the c bar? A bar cross b bar, and unit vector for resultant vector always it is a n cap. Always we say to be n cap. आपल्याला माहिती आहे आपण इक्वेशन कसे घेत होतं? a bar cross b bar is ab sin theta. In terms of unit vector of third vector, it is n cap. So n cap is said to be resultant vector for the third, or I can say resultant vector. Now one vector it is given as a bar is equal to I minus 2z plus k. म्हणजे हा वेक्टर x axis ला प्रेजेंट आहे. It is moving along x, moving along y, moving along z. Second vector moving along x axis, moving along z axis, but it is not moving along y axis. Then we are going to find the unit vector perpendicular to the plane of vectors. हा वेक्टर a bar, हा वेक्टर b bar, हे दोघं एकाच प्लेन मध्ये आहेत x y. थर्ड वेक्टर कुठे आहे z. दिस इज x, दिस इज y. दोघांचा प्लेन एकच आहे. या दोघांच्या प्लेनला तिसरा वेक्टर कसा आहे? परपेंडिक्युलर आहे. मग याचा युनिट वेक्टर काढायचा आहे. तो काय काढायचा आहे? n कॅप. थर्ड रिझल्टंट वेक्टर जो आहे त्याचा युनिट वेक्टर काय? n कॅप. दॅट n कॅप वी आर गोइंग टू फाइंड. मग आपल्याला माहिती आहे युनिट वेक्टरची डेफिनेशन काय असते? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. हा कुणाचा वेक्टर आहे? रिझल्टंट वेक्टर सी बार. मग याची डायरेक्शन काय? ए बार क्रॉस बी बार. आणि याची मॅग्निट्यूड कशी असणार आहे? मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. इज इट क्लियर? सो वी नो द युनिट वेक्टर ऑलवेज कैन बी रिटन एज ए डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर टू इट्स magnitude. Direction of the vector to its magnitude means first we are going to find a bar cross b bar, then we will find its magnitude, that is mod of a bar cross b bar, then we will find the unit vector n cap. So let us start with this numerical. First we find a bar is given and b bar is given. Okay, so a bar cross b bar is equal to what? Determinant I, J, K. Okay, Ax, Ay, Az. Ax, what is value of Ax? Here is 1. Okay, Ay value minus 2. Okay, Az is said to be 1. Az is said to be 1. B bar, Bx is 2. Bx is said to be 2. Is there any by term? No, because here only I and k terms are there. There is no terms with z. त्यामुळे या ठिकाणी dy काय? 0 आहे. I j k, I म्हणजे x axis, j म्हणजे y axis, z म्हणजे k axis. बरोबर का? मग इथं y axis प्रेझेंट आहे का? नाहीच आहे. त्यामुळे dy ची व्हॅल्यू 0 आली. bz ची व्हॅल्यू किती आहे? -1. The value of bz is said to be -1. So let us solve this determinant first. I फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सक्लूड करायचा, सोडायचा. काय राहणार बघा? -2 -1 इट इज 2 -1 into 0 0. j always minus j. ओके, युनिट वेक्टर्स -j. j घेतला काय करायचं? रो, j चा रो आणि j चा कॉलम घ्यायचा नाही कॅल्क्युलेशन साठी. j चा रो, j चा कॉलम घ्यायचा म्हणजे काय झालं? 1 into -1 -1 मायनस, बघा हे सोडलं 1 into -1 minus 2 into 1 it is 2, it becomes -2 plus k cap
के कॅप घेताना काय के चा कॉलम आणि के चा रो घ्यायचा नाही. के चा कॉलम घेतला नाही, के चा रो घेतला नाही म्हणजे काय राहील फक्त याचा राहिला क्रॉस प्रोडक्ट. सो 1 into 0 0 -2 into 2 -4, so that minus minus becomes plus, that is said to be plus 4. So what remains here? 2i, हे बघा -2 -1 -3 आणि इथे काय झालं हे प्लस 3j 2i plus 3j. Okay, now this becomes plus 4k. Is it clear? So what you got? The vector a bar cross b bar got the values 2i plus 3j plus 4k. So you got the value a bar cross b bar is said to be 2i plus 3j plus 4k. So this is the vector. Now its magnitude is a bar cross b bar mod of ab. कशी असते magnitude? आपण काय डिस्कस केलंय? This is the resultant vector c bar. Okay? If this is the resultant vector c bar, then this becomes cx, cy and cz. मग याचा magnitude कशी काढणार? cx square म्हणजे 2 square, cy square 3 square, cz square 4 square, 2 square plus 3 square plus 4 square, because we are going to find magnitude of this resultant vector. That's why its magnitude can be calculated as a bar cross b bar mod, that is its magnitude is equal to this 2 square plus 3 square plus 4 square. So it becomes 4 plus 9 plus 16. So that is root 29. Mod magnitude of resultant vector is root 29. Direction of resultant vector is 2i. बरोबर का? मगाशी तुम्हाला दाखवलं बघा, c bar is equal to काय a bar cross b bar, म्हणजे हा a bar cross b bar काय आहे c bar रिझल्ट वेक्टर आणि ही त्याची काय आहे मॅग्निट्यूड. मग मी असं म्हणू शकतो का a bar cross b bar म्हणजे काय असू शकतं रिझल्टंट वेक्टर c bar is equal to a bar cross b bar आणि त्याची मॅग्निट्यूड mod of a bar cross b bar मी अशी म्हणू शकतो का? ऑफ कोर्स यस, mod of c. So direction of vector to its magnitude value मला ठीक है. Now therefore the unit vector is n cap. कसा आहे रिझल्ट वेक्टर? c बार इथं आहे, याची मॅग्निट्यूड कशी आहे mod of c इथं आहे. रिझल्ट वेक्टर ऑलवेज कॅन बी रिटन एज a bar cross b bar, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टू इट्स मॅग्निट्यूड. मग a bar cross b bar म्हणजे काय? थर्ड रिझल्टंट वेक्टर c bar. mod of a bar cross b bar म्हणजे काय? थर्ड रिझल्टंट वेक्टरची मॅग्निट्यूड mod of c. Okay, so what is c bar? What is c bar? It is 2i plus 3j plus 4k. Okay, divided by its magnitude, it becomes root 29. Therefore you can write unit vector n cap is equal to 2 divided by root 29i plus 3 divided by root 29i plus 4 divided by root 29. So this is the unit vector. Root 2 divided by root 29i plus 3 divided by root 29j. Here should be a j and here is a k. So this is the resultant answer for unit vector for resultant unit vectors. अगदी सिंपल असतं. दोन वेक्टर दिले जातात, त्या वेक्टरचा काय घ्यायचा डिटर्मिनंट इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. आफ्टर टेकिंग डिटर्मिनंट, okay, you will get some equation in terms of ijk. You will get the equation in terms of ijk. Take its magnitude like this. After taking magnitude, direction divided by magnitude. Direction divided by magnitude, you will get the unit vector. You will get the unit vector. अगदी सिंपल न्यूमेरिकल त्याच्यामध्ये आहे. आपण नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करू लगेच.
Now this is the second numerical. A bar is given as a 2i plus 3j minus 6k and b bar is 4i plus 2j plus 3k. We are going to find a bar cross b bar. So simple it is now. So you will have to find such type of solution for such type of numericals. A bar cross b bar is equal to again I j k ax ay az. Ax कितना होगा 2, ay 3, az minus 6, bx 4, by 2 and bz 3. Okay, so I can write directly here I j k ax is 2, ay is 3, az is minus 6, bx is 4, by is 2 and bz is said to be 3. So let us solve this determinant. So I, while taking I, don't take column of I, don't take row of I. So I can exclude first row, first column for I. So this becomes cross multiplication of these two determinants. 3 to 3, 9. Minus 6 into 2, minus 12. Minus plus 12. Okay. J always minus. So minus j. Exclude j row and j column. j चा row exclude करा, j चा column exclude करा, काय राहिलं यांचा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन राहिला फक्त. बरोबर. j चा row exclude केला, j चा column exclude केला, फक्त काय राहिलं 2 into 3 6 minus 6 into 4 minus 24. It becomes plus k. k चा कॉलम घ्यायचा नाही, k चा रो घ्यायचा नाही, काय राहिलं यांचा क्रॉस प्रोडक्ट. सो 4 minus 12. It is 4 minus 12. So 21i minus 30j minus 4 minus 12. It is minus 8. Minus 8k. So you got the value of a bar cross b bar. Okay, so this is your final equation. Suppose they ask you to find the magnitude, then what to do? Root of 21 square plus 30 square plus 8 square. And if they ask a unit vector, then direction of this vector a bar cross b bar divided by whatever you got the value for the magnitude. You will get the unit vector for this resultant vector. So simple numericals here. I will discuss the third one again. If p bar is equal to I plus 2j plus 3k, I plus 2j plus 3k, and q bar is equal to 2i plus 3j plus 4k. Now in some numericals they can ask like this: find p bar cross q bar. So simple again it is. They have given p bar, they have given q bar. Whatever equation comes in terms of I, j, k, again we have to multiply the equation to this again p bar. Let us see. Let p bar cross q bar is equal to I. तुम्हें क्या क्या इतना नहीं कहता है I, j, k, px, py, pz, qx, qy, qz. Okay, now tell me the values of px, py, pz. What is the value of px? 1, py 2, pz 3. What is the value of qx? It is 2, qy it is 3, qz it is 4. Let us find out this determinant. is equal to I
While taking I, what is the rule? Don't take I row and I column. So only this multiplication. 2 4 are 8 minus 9 plus. Don't take plus. Always J is said to be minus. While taking J, do not take J column and J row. Only this cross multiplication. So 1 into 4, 4 minus 3 into 2, 6. Okay? Plus K. Don't take K column and K row. So this cross multiplication. 1 into 3, 3 minus 2 into 2, 4. Okay. So this value we are going to find for P bar cross Q bar. Therefore, P bar cross Q bar is minus I, 4 minus 6 minus 2, and here plus 2J minus K. Is it clear? You got the value P bar cross Q bar is equal to minus I plus 2J minus K. What to find? P bar cross Q bar. Already you got the value P bar cross Q bar. Again you are going to find P bar cross this P bar cross Q bar. Now P bar cross Q bar is equal to again I J K. Now this is one vector A bar and this is second vector B bar or PQ. You can take as per your convenience. This is vector 1 A bar or P bar. What is here Px or Ax? Here is 1, 2, 3. Now P bar cross Q bar is this one. P bar cross Q bar is this one. So what is the Bx, or I can say P bar cross Q bar coefficient can kya minus 1, 2 and minus 1, because this is the value for P bar cross Q bar. Correct? Again let us solve here. I. Don't take I column here and I row. I row cancel, I column cancel, फक्त यांचा cross multiplication. Minus 2 minus 6 minus J column घ्यायचं नाही, J row घ्यायचं नाही. Minus 1, okay, minus 3 into minus 1 minus 3, minus plus 3 plus K. Plus K column घ्यायचा नाही, K row घ्यायचं नाही, डायरेक्ट दोघांचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 1 into 2 it is 2 minus 2 into minus 1 minus 2. So minus 2 here plus. Is it clear? So it is minus 8I minus 2J plus 4K. Therefore, the product of P bar cross Q bar is equal to minus 8I minus 2J plus 4K. So this is the final equation, P bar cross Q bar. So this is correct equation. Okay. Now we will see the third type of example, that is to find the areas. How to find the areas using vector cross products. Find the area of triangle. Find the area of triangle by, they have given the sides of the triangle. A bar is equal to 3I plus 4J, 3I plus 4J, 3I plus 4J plus K. So it is given as a 7K. Okay, and second side it is given as a I minus 2J, I minus 2J, I minus 2J plus 3K, plus 3K, I minus 2J plus 3K. Okay, so area of triangle, we know that, what we know,
area of काल आपण बघितलंय area of triangle always equal to 1/2, always equal to 1/2. Okay, A dot B बरोबर का? It is said to be magnitude A bar cross B bar. म्हणजे आपण काय केलं पाहिजे, पहिल्यांदा त्याचा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट चेक केला पाहिजे. वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट चेक करून त्याची पहिले मॅग्निट्यूड काढली पाहिजे and after finding the magnitude, after finding magnitude divided by 2, you will get area of the triangle. So let A bar cross B bar, I can write directly I, J and K. AX is 3, AY is 4, AZ is 7, BX is 1, BY is -2, BZ is 3. So let us find this determinant again. I 12 minus 7 into -2 -14 minus plus. Okay, minus J column 0 घ्यायचं नाही, 3 into 3 9 minus 7 into 1 -7 plus K. Okay, K column घ्यायचं नाही, K वेक्टर घ्यायचं नाही, डायरेक्ट याचा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सो 3 into -2 -6 -4. Okay, so A bar cross B bar is equal to A bar cross B bar is equal to किती आला बघा 26i. It is 26i. हे बघा -2 येते ना, J ना मल्टिप्लिकेशन मायनस झालं, 9 - 7 2 into -2j आणि इथं -10k. So this is the result vector and its magnitude is A bar, mod of A bar plus B bar is 26 square plus 2 square plus 10 square. Okay, 26 का स्क्वायर किती आहे बघा 676 plus 4 plus 100, it becomes 780. 676 776 plus 4, it is said to be 780. After taking the square root, आता हे लॉग टेबल यूज करून स्क्वेअर रूट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ते आता आपण डिस्कस करायचं नाही, हे तुम्हाला नंतर लेक्चर्स आपले रेग्युलर सुरू होतील त्यावेळेला डिस्कस केलं जाईल मॅथमॅटिक्स टीचर्स कडून. ओके, मग याचं स्क्वेअर रूट किती येते बघा, इट इज 27.93. therefore area of triangle is equal to काय 1/2 mod of A bar cross B bar किती आलं बघा, it is 27.93 divided by 2, it is 13.96. It is 13.96. Area कशामध्ये असतो, मीटर स्क्वेअर. So area of triangle is said to be 13.96 if they have given the two sides. A bar माहिती आहे, ओके, A bar माहिती आहे, B bar माहिती आहे. मग या ट्रायंगलचा एरिया किती आलेला आहे 13.96. So such type of numericals are there. Of course we are going to discuss numericals based upon the vector cross product, numericals based upon the scalar dot product, okay, in actual classrooms. So here is the end of this chapter. Okay, in the next we are going to discuss either the chapter from physics 1 or from the physics 2. So tomorrow we start the next chapter. Thank you.